Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos. Today I have a special video for you. I just promised you a few months ago that I'm gonna share my mom makeup, my daily to go makeup. This is the look I created just now, and I'm gonna go ahead and share it with you. I hope you like this video. Thank you so much for watching, and I'm also going to use my ring light. And for those of you don't use no camera, you can attach your phone in here, so you can use your phone and your camera. If you like this product, I will leave their information on the description box. Check them out, okay? كبرات حوات انكو قاعد حن متأخن سمي إيدا نبهل لو ما عندك سبيشال فيديو يحزلكم متأذى له كم بساحتك كناني ناتي نايد ميك اب مالتيو بتعمي لايت دقونه ناتشورال ميك اب يتكبر عنه سو كم يتكبر قليل كناني نيركلم ونعقدكم فيديو سريح لكنا لكو زي اللوك مالتيو زي حيت زلقوا سو كم يجرا ابلاي كم زقبرو انتي برودكت خمس دقائق مساحتكن شركه جبرين بسوق عاد زي الرينج لايتي بقدام يسرد لي سا يوز كجبراي لكن نحواتنا مالتيو كاميرا تقماليتي لي ميك اب كتجبرا خلقي ابزي تليفون كتقرقر ادخل شعور كم تجير كم تجبرا مالتيو سي that's how it works. So the product فتيخنا أتقون كنا في description box قبل الكنيت بقدر ما يتعجر قينا كوركوني قريتها كبر كمان يكونه تعم خا برايت قبل كا ميك اب تقبل كالخا كله فتيه بس تعرفه كم يجرا ميك اب كم تقبله حيت الشير قبره كتفتو أخذت سفا قبري قني اللي حواتي. First of all, I want to state it that I'm not a professional makeup artist. This is how I do my makeup. It's personal. I don't follow any trend or anything. This is how I do it myself. So please don't come for me, you guys, professionals. Okay, كبرات حوات أنا makeup artist هيكون زي كابلم دو مالتيو أنا زقبريو ناتي مالتيو ناتي وي نايسة باي فالو يقبرني زي كم زي يزقبر. So بجاحتكم complicated قبرها مغنياتو. ناي professional يخونكم I'm just ير إكن دلهوس تا أنا زقبرا مالتي. Okay guys, my clinic is a little bit darker, so I mix it with elf caramel to bring my color, and you see shine on my face because I have the ring light on, so don't mind me. Okay كبرات حوات زي clinic يزقبراني سو قرب صلم زبلت يا مالتيو جمزي 1000 صعدو زبلت قرب حوالي يا مالتيو سو ناتي شيد كمص منتي مسو قاني زرينج لايت تولع يالله صاب رقرق الى لامو دون ماي نخبلكني to conceal under my eyes I use elf medium beige كاتطقيمه 1000 مالتيو زني عيني صلم زبلني عينها سو لايت قبرلكا مالتيو. Don't worry guys, I will make it, I'm gonna use powder to even it up. Powder sled قبله don't worry the بين حبر كوين دل حدا خوني. I just find out how hard it is to do your eyebrows on camera, so please don't mind me guys. ني عيني خا ميك اب تقبل زبرت عقين رخيبه يوم مالتيو كنقركني لي. My first day سلرقنا دحني شلل ولاني خلي جيزة صبق يا خريك. For my eyeshadow I use soft gold and a brownish for my crest. يعني عيني كعاد شادو كعني فوكس دخانة ورق أو حبرين كان كعني مارون كأنه زناي ما أكلوا مالتي وسنو مارون مريضة مالتي.
I'll go ahead even up my face with the elf powder. Okay, كبرات حوات مزنا elf powder جرا كله معرخ قبري مالتي. It's so hard to work without mirror. I do not have mirror. I use my camera for a mirror, and you can't really see. With the ring light shine, you can't see really. Okay, كبرات حوات زي بزي مستعد نديز قبل له بتاني كاميرا يدري بوزو حيترقني برقرق رايدبل. So I put a lighter blush, and then I use a black pencil for my waterline. ميساك وحلي كيرا مالتيو بلاش كاك قرب رايد صيلا دست كبرات بيها. And I use a black eyeliner from Elf on my eyes. أبلع عيني كعملتيو eyeliner liquid غيره Elf company مالتيو. For my lips, I use Kat Von D liquid lipstick. كنفري كعني زي كات فوندي liquid lipstick يري مالتيو كل جزء من سمنتا يحوسو مسيلكم ميزي ميلان number 70 بتعمي سوستاي دقورو بعزبله. So I mixed it with Milan number 70. Light ka Wet and Wild تي golden ناتو مالتي جرا بتعمي تفتوسه. At last I put some mascara and I'm done. I'm going to have mascara جرا بقى مالتي. Now this one is the natural light. It's come out like this. It's no discoloration or anything. You've been seeing everything with the ring light, so it make a lot of difference. It help you to make your makeup on point. Okay, كبرات حوات زي natural light مالتيو نقرأ كنير عندوي سمسوت أخو تي discoloration أبغى تعيز رأخنا أو كله خيدو مالتيو هج كله تحجزك مالتيو. My to-go makeup foundation, I use Clinique. I showed you like 2 years ago. I love Clinique. This is full coverage and it's really good. So this one is a little bit darker, so I mix it with the Elf caramel. This is a lighter and this is kind of orange. This one is like yellowish. So when they mix, they become me, both of them. So. For the powder, I like to use Elf. I love Elf products, you guys. They have really good. My brushes came from Amazon. They call So Best. That's what they call if you are interested. My most favorite brush is this one with the pointy. And I like to use to conceal my eyes, under eyes. Sometimes it's dark, so this is even it out. This is a light medium by Elf. Okay, and I do love my natural lipstick. This is from Kat Von D. I showed you last time. This is very natural, and I mix it with let me see. I mix it with Milan number 70, and then I found this lipstick is brandless from Marshalls.
And this is kind of very light, so it gives you ombre look for the middle, for this. So I love that. It doesn't have any brand, you just, I don't know. Danu, you want to help me? Thank you. And this is Tracy Morgan or something. I got it from Marshalls. This is really good. You can use all these colors if you like, but I like this one and this one most. And of course, my eyeshadow is Wet n Wild. I used to use what's her name? The company name, I forgot. It's very high quality, but I'm kind of out. So until then, my daughter gave me this one. I like it. It's very easy. Okay, كبرات عوات لو ما عندهم بعري استطعم كله product كل جزء foundation زي clinic يزتقام جن for some reason sometimes تسلم يلا عنه مالتي هجي مزيع ألف كراميل مسوي يحوسه زي قبض لي لايت كوني له سو مزيع مستحوست ناتي شيد تمت مالتي powder ألف يرتقام I do love ألف and then they have like 4 kind of colors. See, this one is lighter, this one is darker, so I use those darkers on the side so it can even out. Sorry. الفيرت كم 4 حبري زلوا زيها تازت علمت كأن زوسن وسن كمان مالتي كم تزرع خناني بوزو حيقبرني براشي كاني بيست اوفيس بحال كاب امازوني كذا ايو زي رينج لايتن تتقيمه مالتيو صبغتي بتاعنا كله تي imperfections لتري كاتب غير كميك اب كاتغورو قال خن حوات كاني زي كاميرا دي تقمخا تليفون كنابز غيركن ميك اب كنت تغورو تفلي سي and then كبر كمان يكون. Okay guys, we just created this look, very natural. It's neutral mom's makeup. This is a great makeup for any day, any night. I mean, you can't be wrong with the light makeup always. And this is me. I don't really put a lot of makeup anymore. I grow out of it. I don't use a lot of products, but I use this easy, flawless products. That's it. That was it. I hope you like this look, you guys. Okay, كبرات حوات زي اللوك مالتيو زي كريت كيرنايا فتشخنا أتكون أخذت سفا قبر كل جزء دومو قال قديفنا ينا عبينا عندنا حجي دعبة خاخ عندها تغير جزء دمت ناتشورال كم زي إس قبر بزح دومو أنا قراي قبرني بقى كم زي أترايا so that was it for today. If you are interested on the ring light and the phone tripod, I will leave their information on the description box. I forgot to post the link last time. I'm so sorry. Okay guys, the ring light and the telephone فتقنا أتقنكن أبزي ناتهم information أبزي description box قبل كني بقدامي زقب أبي لرسي عيوتي link خي قبل كلكن sorry قريتها لو ما عتقن كله قبل كني تشكبر إخن